¡Ay! ¡Hala! Hueones, estamos de vuelta. A darle duro. Vamos a darle. Estamos aquí con la lechuga, que le ha dado por poseer a la Avisosk, a Dastra Avisosk, a la Catherine. Y pues bueno, vamos a darle. Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Quieres poseer directamente a una figura clave de la academia. Esa sería buena, ¿eh? Vas a poseer a un estudiante y colarte en las oficinas de los sabios. Esa no sería tan buena. ¿Qué tal si tomamos a alguien cercano a un sabio y lo interrogamos? Nada. I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. Hijos de puta son listos, ¿eh? It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Esos le saben. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but this trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. A ver. Ok. Ay, es que me ahogo, coño. Ay. Me voy a morir. Hasta que hemos llegado, compañeros. Ya no habrá más. In any case, I probably can't take over their minds directly. Wow. Vas a ser estudiante y colarte en las oficinas de los sabios. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Wow. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Buena esa. Spoken like the god of Sumeru. Buen punto. Entonces, si tomamos a alguien cercano, a un sabio, y lo interrogamos. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. ¿Cómo? Descartar primero las propuestas inviables al principio de una sesión de planificación hará que la propuesta real sea más convincente. Okay. Sí, la verdad. But aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? Ooh. That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria. Setaria. Paimon
remembers now. We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. La cara huevo esa. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. Oh. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. Volvió la Najida. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? Bienvenida a tu arco. But in the end, she Ay, couldn't que give me up the jodo, tío. radiance of daytime. Voy a morir. To cope with her shame, Hoy me muero. the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Me pido tu cuenta. Me pides tu cuenta. Ya, es que ahora mismo, claro, es la cuenta de alguien que empezaba a jugar hace nada, un mes, tío. Tengo protogemas para... Y eso que malgasté 70 en... o 80. ¿Y tu casa? Y tu casa. Bueno, viene con gato incluido. Tendrás que hacerte cargo de él. Limpiarle las cacas, la arena del meao y ponerle pienso y agua todos los días. Ir al veterinario, que me toca el veterinario esta semana. Y luego darle jugar y darle mimos todos los días también. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many Y luego people tendrás que simply trabajar plug para pagar la their ears hipoteca and también. go with the flow until the problem Importante. can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will Es take a day curioso off from ver the a academia every 10 days to do Catherine por some aquí, shopping. tío. Hablaste de como 20.000 protogemas en el banner permanente y me dolió. 20.000 protogemas en el permanente. No sé cuántas son 20.000, pero... Son más de 100, ¿verdad? Más de 100 deseos. Uf. Eso duele, tío. Eso duele. ¿Y qué te sacaste de ahí? ¿A Mona, por ejemplo? ¿Por lo menos a Mona te sacaste o qué? O a... Me ahogo. O a Kechin, yo qué sé. O a Jin. También está muy bien. Pero claro, si no te sacase ninguno de esos tres... Una Kiki. Es que al final tirar al permanente no vale para nada, tío, porque... Tú le tiras al banner promocional y tienes 50% de probabilidades de que te toque uno de ahí. O sea... Es absurdo, tío. Como da igual, no le tires. Si es que... Igualmente vas a perder el 50-50 alguna vez y te va a tocar. O sea... Que no está mal tampoco, ¿eh? Pero claro. Los buenos son los del promocional, tío. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for Perdón, her. que te That'll be tanto. our chance. Menos mal que no fumo. Si fumara estaría muerto ya. To prepare, let's go check out some of her favorite spots. Puto virus de los and have a huevos, tío. quick chat with a few of the vendors there. Oh, santo Dios. Cago en la puta. Najida, hazme una infusión de hierbas o algo así. Seguramente sabes alguna buena.
Ningún personaje que estafa nunca tires al banner permanente o si no vas a ser como yo que me malgasté como 20,0 protogemas. 20.000 protogemas. Mira, vamos a meternos a la tienda. Ahora tengo 12. 20.000 son casi el doble. Si nos vamos aquí, vamos a poner 10 exactas. Bueno, esto, 63. O sea, echaste unos 126 más o menos. 126 deseos. Flipas. Yo tengo como... Tampoco te creas que tengo pocos, ¿eh? Yo he echado... Al permanente he echado como 80 o así. 80, tío. Una mierda, tío. Una verga. Pero bueno. Ah, sí. Y luego está esto, espérate. Es que flipas. O sea, 100 pavos. Vamos a contar 100 pavos. Son 6.400 protogemas. Una puta mierda, vamos. ¿Por qué? Más de lo que te puedes imaginar. Mira. 6.400. Vamos a ver. Esto. 40 tiradas. ¿Te puedes creerlo? Sin gastarme ni un solo dólar. Ya ves, claro, es que... No, sí te entiendo, tío. Al final duele de las dos formas, ¿eh? Si te gastas dinero, duele porque pierdes dinero. Y si no metes dinero, pues duele porque pierdes tiempo y recursos. Que son limitados también, las protogemas son limitadas, tío. Pero vamos, que mira, 6.400. Valen 100 pavos. 100 pavos, tío. Bueno, allí no sé con qué dinero tienes tú, pero como 100 dólares. 100 dólares, tío. 100 dólares, 40 tiradas, tío. Es una mierda. 40 tiradas es... Nada, tío, nada. Increíble, tío. Joder, qué ganas tengo aquí de ver a Furina, Uy, y a Kazuha. Madre mía. Y encima van a meter a Kazuha y a Nebulete juntos, tío. Una locura, macho. No, lo siento de Nebulete, pero voy a tener que pasar de él. Espera, ¿qué? ¿Toqué? Mira, ¿ves? No me dan protogemas, paso de ello. Se queda acumulado. Mira, aquí sí que me dan. Inazuma. Hostia puta. Tengo 4. 5. 5 misiones de Inazuma, tú. Que me dan protogemas. Secundaria de esas. Aquí una de la cima. Hostia, pensaba que me la había pasado la cima todo ya. Bueno. Me queda esta. Y ya. Bueno, aquí tengo Fontaine, vale, pero esta es que no la quiero hacer. Hasta que no llegue a Fontaine no me la quiero hacer. Y luego aquí también Inazuma. Inazuma tengo... Hostia, otra Inazuma. Sumeru. Joder, tío. ¡Ah! Dios santo de mi vida. Puta tos. Y Sumeru. Bueno. Y luego está la legendaria, mira. Tengo todavía Tartaglia, Gaño, Albedo, Chao, Eula, Kokomi, que ya la tengo desbloqueada. Lito, Yaimiko, Ayato, Yelan. Por aquí estaba la de Kazuha, que ya la he hecho hoy. Se viene, voy a tirar al banner de Furina con 0 deseos. Sí. Se viene. Si pudiera verlo, te lo vería. Nilou. Nilou. Cuidado, Cuidado. Las dos de una gira. Tengo ganas de hacerla, la verdad. Alhazen. Deya. Baisu, Yoimiya. Linnei. Nebulete. Griothesley. Este pavo lo quiero, la verdad. Estos dos, Furina y Griothesley, me gustaría. La gente dice que este vendrá después del banner de Furina. Es posible. Así que también le tiraré. Nilou.
La usé una vez en una prueba y me gustó bastante, tío. Joder. Solo me quedan como 15 puta madre. Legendarias porque la mayoría ya lo complete. Como 15 misiones. Hombre, 15 no son pocas, ¿no? Están bien. Ah, y luego está esto. Los encuentros, tú. Que no he hecho ni uno. De encuentro no he hecho ni uno. Tengo todos todavía. Que no sé ni cómo son, la verdad. No he experimentado ninguno todavía. Todavía me quedan un montón. Tiene 2 actos. Y claro, necesito 2 llaves. Epa, mierda. Me he ido. Necesito 2 llaves, tío. Mira este, el Heizu también me gustaría tenerlo, ¿eh? El Heizu, este... Lo usé y me gusta, tío. Los personajes estos que meten de hostias, que solo está este y el World of Slay. Coño. Estoy dando sin querer. Pero sí, yo esta no la he usado todavía. No he visto ni una, tío. Yo lo tengo. Tú ya las tienes hechas, ¿no? Ya las haré. Aquí dicen que te dan bastantes protogemas también, la verdad. Pero como solo consigues una llave cada 2 días, pues necesito como 4 días para poder hacer una, porque son 2 llaves. Una locura. Ay, que me ahogo, güey. No, esta señora no. A ver, agua otra vez. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. Tampoco hice ninguna. No hiciste ninguna. So should we ask the fortune Pues ahí tienes teller about protogemas, tío. Sataria? Dicen que dan unas 80 cada una. 80 protogemas cada misión no está nada mal, ¿eh? Con todas las que hay. No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of Son wisdom. 5 finales y solo saqué un final de un encuentro. ¿Son 5 finales? Blessed today by the gods. ¿Cómo? I may be able to show you the way. O sea, ¿puedes repetir los encuentros hasta hacerte todos los finales? ¿Y cada final te dan protogemas? En 2021. 2021. Joder, hermano. Hace 2000 años, tío. Pues no sé, tendría que probar una. Mira, a partir de ahora para la próxima voy a ahorrar las llaves para hacer una, porque me da curiosidad. Huh? Really? Nahida, Puta you've been madre. whispering things to her? ¡Ah! Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? ¿Pero dónde está mirando esta señora? Un bolso, tío. Of course, of course. In that case. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps. A la verga. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's ¿Por qué todo el financial mundo savviness, odia a and Venti, brawling tío? with the god of ¿Qué le pasa? Electro. A mí me cae Do bien. those count? No entiendo a la gente, la verdad. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Quiero saber si ganaré el 50-50 con Kazuha y con Nahida. Solo quiero saber eso. La verdad, no me interesa esto. Bueno, la de salud sí, va. Health prospects. No problem at all. Para pim, para pam. The gods have spoken. The truth El dios de shall mis be huevos. revealed. Your life shall continue on for Hostia. many tens of thousands of years. What the fuck, que va a ser verdad y tal. Como con Nahida. Harut, Marut, XD. did you two spoil my divination? I've never Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is
suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps... Vas a retroceder en el tiempo, dijiste, nacida. ¿Vas a retroceder el tiempo? Espera un momento. No te he entendido lo que has dicho, güey. Nain asterisco. Nacida. Najina. Vagina. En fin. Hostia, el gato negro es gigante, ¿no? Cabrón. Asterisco. Ahora. Ah, la tercera bala vencida. Se fue. XD. Sí. Akim, ¿qué te cuenta, primo? Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Vamos a ver. Y vaya pelos de velocidad que lleva, loco. Would you like to look at some pottery? Te venía un moto, sin casco. We caught wind of your great Kazua craftsmanship. y Naida dijiste, creo que así no era. Ah, sí, sí, sí. No. Kazuha y Furina, Najida ya la tengo, güey. Kazuha y Furina. Son los que yo voy. Y luego el Grioth Slay y yo qué sé, Yalan y no sé quién más, la verdad. De momento, esos dos. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Todo el mundo la conoce, por favor. Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the En Akasha. alguna de estas viviendo algo, me voy a reír por algo, tío, y voy a sacar el agua por la nariz. That's nice. Esperemos con ansias que ocurra ese momento. So is your father O a still malas working toseré. as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Hostia puta. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. Está con su barquito ahí retirado ya, jubilado, Voy de a puta viajar madre. en el tiempo y voy a traer a un dinosaurio para vender a protogemas. Hostia puta. Esa sería buena, ¿eh? Tú, da igual, cualquier cosa. Te montas ahí un negocio y vendes todo lo que tú puedas. Todo por las protogemas. Dices, mira, vendo, pones en el cartel, vendo cualquier cosa por protogemas. Ni dinero ya, por protogemas, directamente. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. ¿Dónde vamos? La guitarrita. Yo tenía una por aquí. No la tengo. Vale. This should be our final stop. Sataria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. Claro, la diosa de la sabiduría que espera. It's my duty to protect Sumeru's citizens. Mírala. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, Ah, no, es I una don't cámara. quite remember.
If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. Cara con lengua de dinero. But failed to make it into the academia due to my lack of talent. La putadilla, tío. Es que me voy a morir ya. Me fui. En fin, no llego. No llego vivo a los banners, tío. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure. But you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. Con eso viene agua de furina a más protogemas. Agua de furina. Y sí, la verdad es que eso... Si venden agua de youtubers o de tal, agua de la quien sea, pues también funciona, la verdad. Te metes un cosplay ahí todo bueno y a vender tu agua. Ahí habrán enfermos que la compren seguro. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Venga, a estudiar. Más estudiar y menos tonterías, va. Adiós. Epa. So, was that everybody? Vamos a ver. Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. Damn. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland! Todo juego psicológico con esta señora. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So, how do we set that up? Well, King Deshret is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be wary of us. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her... So, you mean you're going to possess... Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret. Volví. And then convey Voy a our native viajar en el will to tiempo y voy a traer a un Se dinosaurio bugueó. para vender a protogemas. Se bugueó Te vendo el chat. dentro a protogemas. Se bugueó el chat, no me lo Cara puedo con creer. lengua de dinero. Con eso viene agua de furina a más protogemas. What the fuck. Me acaban de salir ahí todos los mensajes, tío. ¿Qué acaba de pasar, tío? Ah, pues no has escrito nada, tío. ¿Qué? ¿Qué? No sé, tío. Me han salido ahí... Aún las veo, tío. Me han salido un montón de mensajes en la pantalla, tío. Se me ha bugueado. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll Y never ese guess buscará that we con had lengua de anything to dinero. do with it. Y ese bug, ya ves. Qué locura. So that's how you're going to use all the info we Digo, collected on la these Najida se ha vuelto people. loca y se ha puesto a It's so escribir that ahí you won't slip up and break la form. Biblia. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once What I've the possessed fuck? them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as... Huh.
What the fuck? That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. Y con eso te regalamos aire de 20. Aire de It's always 20. been painfully Esa es obvious buena, en una whenever you bolsa, try to ¿sabes? pass as Catherine. Hace poco vi un vídeo de un pavo, tío, que se tiran paracaídas para coger una nube con una bolsa de basura. Lo que pasa es que luego, pues, al rato cuando la abre simplemente hay agua, porque obviamente, ¿no? Pero un aire de 20, tú. Je. If it was at Dices, all 20 sopla possible, aquí. I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. O una mora del Solí. Ah, no, que no tiene. Puto Alright, pobre. then let's give it a go tomorrow afternoon. Espera hasta las 12:18. Hasta la tarde del día siguiente. Joder. Ahí va. Oh yeah. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. Del día siguiente, o sea, otro día más. Sus muertos pisoteados. Ahí, me he pasado, pero bueno, da igual. Bien está. Compra un ataúd de Utao, se dice que vienen protogemas adentro. Compra un ataúd de Jutao. Sí, digo bien, protogemas adentro. La Jutao intentando vender ataúdes como sea, tío. Pero seguro, seguro. Here she comes. Satari is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Dale, dale. Paimon's starting to... Looks like they've already started talking. Misión de Let's find a incógnito, tú. hiding spot and get started. Tudum. Agente 007. Y una mora de zombie. Y una bola de Solí. Sí, sí. Que no tiene el pobre, tú. Yupa, ninjutsu. ¡Ojo! Los ojos, tío. That's right. You really can't force anything when it comes to love. What the And fuck? besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. Se fumo dentro. Just seemed a little distracted Se fumó dentro. there. Aquí todos fuman dentro, hija mía. Todos. El país de la seta y los porros. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy Nos van a kitties. pillar. Oh, what are their names again? Oh, fuck. Yo no. No me acuerdo. Najida, ¿tú te acuerdas? Hamru o Tamru. O Harut y Marut. La vamos a liar como fallemos. Mierda, no me acuerdo, tío. Najida, confío en ti. No. No dice. Pues pito, gorgorito. Ah, tan bonito. Ah, la era de Pinocho. Tú estás adentro y tú estás fuera. Ah, that's right. They are just little Uf. darlings, aren't they? Harut Acertamos. and Marut. Menos mal. So, which El uno. fortune do you El 1. think Menos you mal que le da el will 2. today? You Cállate, must have Najida, por come for favor. another echo Le da el of the 2 de pura divine potra y ha voice acertado. of wisdom. Menos mal. XD.
Menos mal. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Hermano, estamos escuchando a Ether hablar más que en todo el juego, literalmente. A mess? A través de una niña, pero está hablando más que nunca a ti. Could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. What the fuck, man, I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Jo. No. Mierda. Ahí está. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. Tu hermano. I'm sorry. ¿Cómo se mete en el papel, I know Elífer, I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine Pero forgiveness. responde a la pregunta, hija mía. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? El dios de los espaguetis. ¿Qué? ¿Repite? What an inconsiderate and naive No sé qué ha dicho. question. The god who No is sé cómo lo leyó los speaking to labios, me la verdad. is, of course, Sí, the claro. wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Oh shit. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? Shit. What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! La has liado. La has liado cuando le has dicho lo de la demanda, tío. Tenías que haber quedado en la pregunta, tío. Menos mal que se han ido de ahí. Hija de puta, cómo ha mirado tú. Tao intentando vender sus ataúdes. Si compra un ataúd vienen los shorts de un arconte cara con lengua de Los dinero, shorts cara de un con lengua arconte. de dinero. Hombre. Pues depende de quién, la verdad. Si son de Sol Lee, puede ser, la verdad, puede ser. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, Tú imagínate, that must have con la shaken ropa her de to Sol the Lee, core. vas todo badass por ahí. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harava-taught theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sitaria. He's out of Keems now. Vamos, Right on logro. cue. Let's Let's go. get ready to possess him right away. Tengo un montón de logros ahí acumulándose todavía, tío. Eso es verdad, yo no sé cuántos deseos podré sacar de los logros, pero tampoco tantos, porque a lo mejor 3, 5 deseos, 10 a lo mucho, con suerte. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Quiero ser jardinero, quiero... Hostia puta. Oh, shit. ¿Albañil? Mierda. Su padre era albañil, pero... Él no me acuerdo si era jardinero, tío. Najida, venga, va. Te la dejo a ti esta. Te dejo a ti la respuesta. Pinto, pito, gorgorito. Tienes 5 segundos para responder. Sé que el directo va con delay, pero bueno.
1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Si compras un atado premium viene el pilar y short de Zongli. El pilar y short. ¿Qué pilar estamos hablando? Cuidado, ¿De qué pilar estamos hablando? Porque, cuidado. Bueno, pues como no responde Najida, te está retrasando demasiado. Bien, bien, bien. Quiero ser jardinero, va. Gardening? But don't you hate everything to do with plants? A tomar por I culo, still remember Najida. getting mad at you Cago for en la secretly hostia. throwing away the 2 bonsai fallos that I llevas gave you ya. as a present. Menos mal que primero no lo he hecho antes de que te contestaras, pero me ha defraudado, me ha defraudado. Well, Fuck. You see, a friend told me that the secret to self-improvement is to work on things you're not so good at. Fair enough. I didn't think Bueno, that por lo was menos se la ha something you tragado. would Speaking of, Se la ha tragado. how's he doing? Bien está. Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot Yo about le di al botón y me pasé todo sin leer nada. I'd love to pay him a visit. Sin leer nada. Claro, así claro que te lo ruseas. Y te lo pasas en un día. Actually, while we're Pero yo talking como about him, quiero que el is he juego still me living dure in Port Ormos? hasta tener a Kazuha y a Najida, necesito hacer tiempo, tío. Necesito hacer tiempo porque si no, me voy a acabar todo el juego. Voy a conseguir a los personajes y luego ¿qué? Ya no tengo nada que hacer, ¿sabes lo que te digo? Pues si me pongo a explorar ahora, que es lo que más me gusta en verdad del juego. Explorar por ahí, tío. Para mí es lo mejor. Pero, madre mía. Yeah, he's been retired there for a while. Ay, puta tos, tío. Es que encima es una tos seca, tío. No tengo nada que arrancar ahí, ¿sabes? Eso es lo peor. Y por mucho que beba agua, no lubrica, tío. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those... Oh? So, who are you Los citing? leo del archivo en historia de aventura creo que es. Ah, lo lees después. ¿Y eso por qué? ¿No es más coñazo luego tener que leerlo todo, tío? Bueno, supongo que te lo leerías como si fuera un libro, ¿no? Eso también. Te lo pones ahí de chill, ¿no? Como si fuera un libro y tal. Yo prefiero verlo así, como si fuera pues una serie normal, ¿no? Un anime y punto. Una visual novel, ¿no? Algo así. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you Y ahí chose puedes to betray cambiar las King respuestas. Deshret, and now you spend all Ah, y your puedes time cambiar y with todas las those respuestas. crooks from the academia. Pero al final las respuestas dan igual, también te digo. Da igual lo que elijas, tío, que el juego está hecho para que siempre pase lo mismo. Akeem, you don't mean... You've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Mucho texto. Mucho texto. You'd be so good at this. Cuando hay mucho texto, entonces sí que empiezo a adelantar y me la pela. O empiezo a leer más rápido y ya es como, bueno, leo por encima. Ahora estamos en modo... Hostia, ¿dónde va? A la última. Tripis. Mundo trippy. So, Shishan, Puta madre. have you noticed anything weird in the city lately? Bueno, sí, el bucle ese que hemos vivido, pero bueno, poco Like, más. as if someone was trying to preach to you about something? Me paso el tiempo libre estudiando en el sótano, no te lo crees ni tú, chaval. Y esto es lo mismo, pero en el ático. En el Oh, sótano. right. I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all— Shishan, don't tell me that you've... What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? Please, please stop! ¿Dónde va? Even now, Satari is still trying
trying to remember. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha. Please, try to remain calm, miss. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Hijo de puta, qué buena. Heretics? What kind of heresy are La you talking controla la about? pava ahora. King Deshret. Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Qué bueno tú. Miss Sataria, nothing is impossible. Nada es imposible. Cree en ti. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret. El Lícer es buen Never actor, el forget that cabrón. the desert that belongs to you lies elsewhere. Siempre lo vemos todo callado. What's so strange Mirando, about sonriendo becoming a un poco más. believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like Yo la I should be fumada, ashamed tú. for becoming Esta a sí que se ha believer metido of King dentro, Deshret. Sataria, why haven't you El gone dentro tú. home? Le está dando fuerte. Joder. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over, but no matter how much I may try to ignore or get rid of it, Debes seguir tu the guilt corazón. always comes back. Dale, You dale. won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. How do you know me so well? Are you truly That's not important. The important thing is to pass judgment on the act. If you could provide some assistance in this matter, perhaps... I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this. Please tell me, what can I do for you? Wow. How much do La you know tenemos en about la the palma sage's de la current mano. activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest. I've just been working to meet the Grand Sage's specified. However, there's something that's been really bothering me. Que van a meter en una cárcel una Sumeru y la otra en Fontaine. ¿Van a meter en una cárcel? Still quite wary of him. What the fuck? ¿Y eso como que? ¿Te van a meter a ti por ahí como en el GTA? Tienes 5 estrellas. Me voy a morir, tío. Que cago en la puta. Que es como el GTA, ¿no? Te pillan ahí las 5 estrellas, toma, al calabozo. Y luego tienes que escapar de la cárcel. Una mecánica nueva, así todo guapa. Podría estar chido, la verdad. To fight against the Academia, we will need to figure... It should be possible if we're willing Te to van a take meter some en una risks. cárcel. After all, Se le van a I'm meter an en una cárcel. assistant. One thing though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. Que me metan. The Yo me sages saldré, have no always te closely monitored preocupes. all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. The Academia entrance. Wouldn't that be... Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. All right, I trust you. So, That'll depend on the... the Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for... Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted. Y se van a salvar en Sumeru y en Fontaine tiene que aguantar días. The Traveler's execution was ingenious. Te van a salvar. One who deserves all the praise. También me hace falta que me salven, güey. Yo reviento con mi Najida y Gamin y tal. Yo pim pam. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening... Pray? But if we're going to pray to the gods,
Aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholar? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet... Vamos a ver, Najida. Esta misión es un poco rara, sinceramente. Le hemos follado la mente a... Otra vez hay que esperar hasta las 7. Vamos a ver. Me meto con los huevos. Solo te dejan usar al viajero y Paimo no va a hacer nada. No me jodas. Pues mi viajero está a nivel 20, también te digo. Me van a reventar. Ay. No, pero bueno, y como en Inazuma. En Inazuma también tenías una misión que solo podías usar al viajero. Y te lo subían de nivel, o sea... que era las 7 de la tarde, tío. Qué guapo, tío. Y te ibas a tener que buscar algo por la celda. Ay. Yepa. Avisosk. Ahí estamos. Catherine, we're here! Oh, that's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Sí, hombre. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel about? Ay. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. Esto es una trampa, vamos. Como una catedral. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. Está vacío, tío. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to... I also can't quite figure out why things feel a little off. Well, regardless... Vamos a ver, me la pela lo que pasa. Sea quien sea, le parto la madre. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Yepa. Coño. ¿Lo llevas a ver? Completa la misión para poder teletransportarte. Joder, bueno. Tengo que subir por aquí, me obligan. Para la cinemática. ¡Hostia, cinemática! Me muero. ¿Qué pasa? What the fuck? What are all these people doing here at this hour of the night? ¿Qué está pasando, güey? The triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular ¿Y este quién coño es? Even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Dottore. The fuck is that? If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The fuck? The people of Sumeru City. Están What have you done to them?
Control mental. I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Qué mal rollo, hermano. What should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Holy shit! Se vino. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. Tiene tan guapo, la verdad. To possess such a powerful mind, you must be Me mola, la verdad, el diseño. the god of wisdom. Se parece un poco al Arlequino, ¿eh? Con el traje blanco y tal. Entiendo que es de los mismos... de los 11, ¿no? ¿Sabes? Qué guapo. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. El segundo, what the fuck. Scary. O sea, estos son como las lunas estas de Kimetsu, ¿no? Conforme te vas acercando al uno, más poderoso es. El segundo, hermano, oh, Dios santísimo de mi vida. He called himself the Doctor. El doctor. Remember, Tainari told us about El doctor him. Octopus. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just... you mean... Oh, right. Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos para allá. Mi Nahida se quedó ahí, a la verga. Menos mal que tengo de esta. Pues nada. Vamos con el orejón. El orejudo. Sorry, pal. Ahí veo un cofrecito, me pilla de camino. Este va a caer ahora. Tía, son bombas dentro, tú. Todo guapo. Stop it now. A tomar por culo. Espérate. Ven para acá. What the fuck. Joder, mierda, no me la he cambiado todavía. Everyone hold hands. Espérese. Ahí, el Chinkyu. Que es que sin hidro, tío, el dendro no es tan potente. Ahora sí. Apagas de güey. Treasure hunting, a valiant endeavor. Body and mind. Nos vamos.
Orejilla, ¿dónde estás? Hostia, otro cofre. Ahora voy. Señores. I see everything. No, my sword. Hostia, que le tiro las bombas también. Qué guapo. Congratulations! Bomba. Vale, tío. Alley-oop! 2 protogemas. Soy rico. I see everything. Oh, yeah. Esto es lo mejor de Najida, tío. Es la exploración. Poder coger todas las flores. Tío. El objetivo está en esta área. Epa. Solo tiene que cantar un paso. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Eso es lo que se creen. Aña. Aña. Eso es lo que se creen. Ellos son los que han caído en la trampa. O sea, encontrarse conmigo es literalmente ya. Game over. Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here? Core of 30? We're nothing like those Ay, government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're The outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Quiero ver al doctor en acción, still wasting time on idle chit. You're up, traveler. Vení, vení. Mira. Papán con la niña. Sharing my knowledge. Pacapán. Ring cutter. Pacapán. Mighty mythical Y catapú. Sorry, pal. Y ahora. Pacapán. Pumba. Papa. Pumba. It isn't over yet. Here comes reinforcements. A ver, chiquillo. Esto solo me sirve para las técnicas, tío. Temple of Wisdom. Grow, grow, grow. Jump. Dios santo de mi vida. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are? Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he put... going up against smart people is... Aquí hay una estrellita. Ya la cogeré ya, cuando me ponga a coger. ¿Dónde está el señor? Epa. La compare. Las voces las tengo en japonés o en chino. En japonés o en chino. What are you two doing back here? A mí me gusta en inglés porque así las escucho. Y voy desarrollando más mi inglés. Hey, it's nice to see you again. Muchas veces no ni leo. Así me ahorro leer también. To be honest, I'm not doing too well. My LSR has been progressing Más at que a nada faster rate practicar. lately. And as a result, Master Tainari has taken me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Literalmente es como ver anime sin tener que leer los subtítulos. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia Forest. Pero cuando quiero ir rápido, pues leo así, voy más He rápido was y pum, headed pum, to pum. Party's DI. Pero cuando juego de chill, pues dejo que hablen. Y... La voz de Furina no me gustó mucho en inglés. La voz de Furina en japonés es muy bonita, la verdad. Muy bonita. Pero en inglés tampoco me parece mala. De hecho, yo empecé escuchando en inglés y me he acostumbrado a ti. Pero las dos me gustan, la verdad. En inglés y en japonés. I thought it
was weird Las dos too. son buenas. Master Tainari always prioritizes his Pero verdad work que as a japonés forest watcher above everything. He siempre es más almost never bonito, al fin leaves y al his cabo. post. Como la de We Jutao. left in a hurry this time though. La de Jutao en inglés, que meten a la de Megumin, la niña de las explosiones. Le queda muy bien. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all Pero his luego está el tasks using Sol-Li, a schedule. y el Sol-Li en inglés es God, la verdad. No sé si la has escuchado, pero... To leave in es such a muy hurry? God. I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. Ay, Dios mío. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis Di. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look ¿Te for him acuerdas at cuando la Partis gente Di? iba con el pelo verde por la calle? Buenos tiempos, ¿no? Curioso, la verdad. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Hasta luego. Mira, esto para ti. Oh, ya queda bien y todo, Joder. Con el pajarito y todo al final. Estatua Moai. Estatua Moai. Esa ha sido buena. Hostia, toma por culo. Jardín Dia. No tengo ni el pet, ni el PT iba a decir. Ni el TP. Tengo todo lo de alrededor, en verdad. ¿Desde aquí o qué? Sí, desde aquí. Tengo algunos TPs por buscar las flores para Najida y... Por buscar las flores para Najida y bosses y tal. ¿Tú lo tienes el qué? STP. STP. Tú tendrás todo, supongo. Es que nunca he ido ahí. No lo he visto todavía. Honguitos. La de veces que me ha farmeado los hongos, tío, para levelar a Najida, tío. Putos hongos, tío. Pero bueno. En el desierto no los tengo todos. ¿En el desierto no los tienes todos? Pues mira, ahí tienes protogemas para farmear. Te dan 5 protogemas cada checkpoint, ¿sabes? A la verga. Qué bonito. Este sitio no lo he visto nunca. Joder, me va a morir, tío. Epa. Dineros. Bien está. Everyone hold hands. Ay. Ay, Dios santo, chaval. Estoy en la mierda. Yo me perdí porque no sabían dónde me tenía que ir en esa misión Estatua Moai. En esta misión. No sé, te lo marcan claro, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. A ver, ¿dónde está el checkpoint? Ahí está. Let's go. Tenemos esta vistita y todo. Wow. Está bonito, la verdad. Claro, en teoría tienes que entrar por aquí. Y te encuentras aquí a la Catherine, que es Najida, en verdad, pero... Mira quién está. Najida. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now.
After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to Son toses que capture vienen me. con insultos integrados. Cada vez que toso tengo que soltar un insulto. Viene por defecto. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the... Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. It feels like he's toying with us. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to... Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Yes, I have. I can see the Traveler's elemental energy, so I deduced her destiny. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with... Okay, let's... Vamos a buscarlo. Será fácil de encontrar. Tiene unas antenas en la cabeza. Arriba. Eso no lo he visto todavía. Bonita fuente. Hijo de puta. Las palmeritas, tú. No hay cofres por aquí, ¿eh? Ni uno, tío. Ni un cofre. Hola. Traveler? Hostia, tú. It is you! La de los tripes del primer capítulo. It's Hypatia! Hypatia. What a pleasant surprise! Who's this? Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Yo, hermano, ¿eso qué es? No me escribas en coreano, tío, que yo no entiendo de eso. A mí en español. Hypatia, España. you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... Está tu amo ahí. You're not in training anymore? Puta madre. Wait, no. XF. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? XD. My consciousness has Eso no hace falta already traducirlo. managed to make contact with the divine. Hijo de puta. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this when my consciousness made contact with the gods. Que te escriba en japonés. ¿Qué te sirve en Unparalleled japonés? experience that En was. español, Quilla, en español. That sounds incredible! En español de España, que si no... No vamos a salir de aquí vivos, ¿eh?
Oh, all right. Remember? I promised to help you understand what you... My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection. You can do that? Wow. I've never heard of anything like that, but if... Hold on. I brought some spirit-born ale with me. This is still... We're using that incense again? All right now. No, vamos al mundo de los Hold trippies, my tío. hand. El dendro. I'll help you establish a Ay, hijo de pathway puta. to connect your consciousness. Cabrón. Okay. Ok. Dame dentro, dame dentro. Ready? Pa' dentro del dentro, tú. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. Hostia, cinemático. My fury will never be quelled. Who the fuck are you, man? The first to betray me was a god. My creator. Oh, wow. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one No entendí exactly ni verga, like güey. me. Ni verga. A hope for the future. Pero tu madre por si acaso. Barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Pero esto no es el de escaramucha ese, el Wanderer. Que era elemento anemo. Que tiene ahí electro, tío. No entiendo. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone... I found divine wisdom. Te voy a escribir en árabe. Me va a escribir en todos los idiomas, tío. Sorpréndeme. Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait, have I Esta lleva una pilla encima, tío. already lost my mind? Pues un poquillo, la verdad. Hazte no mirar, Hazte no mirar. Tira para el psicólogo. Hue puta. Wait, something isn't right. Otra cinemática, hermano. Está lleno de cinemáticas, loco. ¿Cómo se lo han currado, no? Joder. Dios. Derrape. El tabibito luchando ahí. ¡No!
No, Catherine. No te puedo creer. Mataron a la Catherine, no te puedo creer. ¿Y el hada Stravisosk qué? Ya no más. Ya no más hada Stravisosk. No te puedo creer. Catherine. Oh, wow. What? Hola. Madre. Madre la que se viene, tú. Madre la que se viene, tú. Uno estatua Moai. Madre. Uf, estatua Moai. La que se viene, tío. Hostia, mira, el Tinari. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? Mira el champiñón ahí de Consciousness fondo. also went into Nahida's body? Oh, wow. Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? Ahora ha vuelto a su cuerpo. I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have Bueno, never believed tecnología. it. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." Fuck. Lo Adiós, insulta en lechuguita. francés. Lo insulta en francés. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Cap de Surasthana fava. for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Ay, me muero. Ah. Dios santo. Ah, ten piedad. Por favor. Even in a moonless night, a Te shower quedaste sin diarias. can still drown out illusions and lies. Sí, hoy dice las 4 ya. Ya, siempre las diarias las hago nada más empezar. De hecho, en el primer directo que he hecho hoy están ahí. Las 4 primeras. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Tío, el outfit de Lizer me raya mucho, tío. Que tenga el ombligo así por fuera es como Porque súper se raro. murió ya no poder reclamar las 20 protogemas. Es verdad, me cago en la puta. No, menos mal que ya las he reclamado. Menos mal. Pero se nos murió la Catherine, tío, no me lo puedo creer. No, espérate, que toque. Que acabo de subir de rango de aventura, tío. Al 47. Tenía que reclamar las recompensas. Joder. La luna ella misma, la lluvia estrella y lluvia habitante. Todo lo mismo, tío. Oh, that makes a lot of sense. Huh, but she isn't with us in... Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, Your guess is correct, but the situation... That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that.
While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? Una fumada, tío. El robot ese, tú. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tighnari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? Ojalá que algún día regalen un personaje 5 estrellas. Estoy siendo un soñador muy bueno, ¿verdad? I secretly took her to Pardis Dai and began searching for a way to return her to her normal self. Podrían regalar alguno, tío, la verdad. Pero claro, si regalaran alguno, si llegaran a regalar alguno, obviamente sería alguno de los de Mondstadt del permanente, tío. O a Diluc, o a Kiki, o Jin, o Kechin, o Mona, alguno de esos. Que tampoco estaría mal, ¿eh? Que te dieran a elegir por lo menos a uno de esos, estaría guapo, tío. La verdad que sí. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us, but then what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much got over everything we need to know, so we should head out. I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Ribat. That'll be... Come find me here if there's anything else I can do. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia... O sea, literalmente, la mitad de la historia te la pasas aquí en lo vegetal y la otra mitad ya en el desierto. Aquí nos vamos, pues ahí nos vamos. Nos vamos al desierto, hermano. Para allá que vamos. Hermano, qué bonito, ¿no? Joder, loco. Qué guapo. Hostia. La verdad. Pipipi. Pipipi, dice. ¿Eso qué significa? Pipipi. Mierda, me he perdido eso. Allá que voy. Yeah. ¿Sabes? En verdad, ahora mismo, tío, en vez de Jin, me conviene más ponerme a Linette. Is it time for a magic show? La verdad. Llora en un idioma desconocido, pipipi. Pipi. ¿Qué arma le tenía a esta? Le tenía a este, claro, pero... En verdad me interesa más que la tenga Linette, yo creo. Creo. ¿O no? Nada, da igual. Estamos. Y luego está esta que, bueno, esta es full ataque. Esta es para Kazuha.
Y en artefactos. Aquí tiene ataque, pero bueno, ataque me da igual. Yo aquí tenía recarga de energía. Estamos. Esta. Recarga de energía. Esta está bien. Aquí tenemos daño crítico, no, pero yo tenía otra cosa. Estatua Moai cara con lengua de dinero, estatua de la libertad. What the fuck. Ayuda, no sé qué puse. Ya, no sé, me he quedado todo rayado, la verdad. Pero bueno. ¿Aquí qué le pongo, tío, en el casco? Puedo ponerle vida, pero nada. Pam, 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 pam. Cara con lengua de dinero, estatua Moai, pulgar hacia arriba, dorso de mano con índice a la derecha, dorso de mano con índice a la izquierda, mano el gesto de llamar, cara pensativa, no sé qué estoy poniendo. Me acabas de meter un jutsu muy potente. No sé lo que está haciendo, pero me ha metido un jutsu de los fuertes. ¿A qué le pongo en el gorro, tío? Vamos a ver. El gorro es más... A ver, habilidad elemental. Tiene crítico, pero bueno. Curación, vida, tal. Porque claro, aquí tengo ataque, pero... Vida, mech, crítico. Maestría elemental le vendría bien, yo creo. Pero no veo ninguno por aquí yo de... Hay uno aquí arriba, pero lo tiene la Gida, tío, obviamente. Y el Chinkyu. Bueno, mira, le pongo crítico y sin mejorar, le pongo por culo. La vida, tengo que ponerle vida. Claro. Tu hoyo se está expandiendo. Sí, la verdad que sí. Ahora mismo no, pero cuando vaya a cagar después, sí que se va a expandir, sí. XD. La flor, a ver qué le pongo. Este por Jin. Claro, luego pero me toca acordar. También le puedo poner este, también te digo, Hostia, tiene mucha recarga. Hostia. No toma por culo. Porque al pavo ese de hielo me puse... ¡Coño! ¡Carajo! Me puse a levelearlo ayer. Por los loles, la verdad. Porque me apetecía probar a uno de hielo. Y me apetecía levelear a un personaje. Y me puse ahí a farmear y tal. Pero bueno, que... Venga. Ataque. Este ataque. Las plumas son todo ataque, vale. Entonces... Este tiene crítico. Maestría elemental. Yo a Naida le tengo los artefactos 5 estrellas. Ojo. Yo todavía no tengo tanto de 5 estrellas. Este tiene recarga. Bien está. Ah, pues este tiene más recarga, ¿no? Sí, coño. Este va adentro. Vale, pues ya está. Más o menos. Yo que de 5 estrellas, mira, Najida la tengo aquí. Maestra elemental con 5 estrellas. Aquí la tengo con esta porque no tengo maestra elemental de 5 estrellas. Pero bueno. Luego aquí tengo su flor. Y aquí también tengo su flor. Bueno, su pluma. Tengo aquí su flor y su pluma. Luego aquí me falta su cáliz. Bueno, su reloj. Y su cáliz. Y su... de esto también, pero bueno. Eso ya en otro momento. Y ya estaría. Tengo mi linete. Ole, qué elegante. Ahora sí. Es que no necesito vida, tío.
La Jin, cuando me metan un boss y necesite healer, pues... Estoy viendo, se supone que deberías tener sueños del bosque. ¿Cómo? ¿Sueños del bosque de qué? Vamos a ver. Yo tengo esto. Visitante del laberinto y sabio de la espesura. Visitante del bosque. Yo tengo visitante del laberinto, tío. No sé si el que tú dices será... Este es, ¿no? Este es el de Najida, tío. Tiene bono de daño dentro. Y a las 4 la resistencia dentro de los enemigos se reduce, que eso es súper importante, tío. Recuerdos del bosque. Pero me falta conseguir estos. Que no sé dónde se consiguen, la verdad. No sé en qué puta se consigue. A lo mejor en algún dominio, entiendo, pero... Aquí no... No. Aquí tampoco. Nah. No te puedo ayudar a farmear. Ya, ya. Pero la verdad es que en algún dominio en teoría se debería... Oye, esta parte de aquí, tío. Esta parte negra y esta parte negra. ¿Eso es un bug o qué cojones? ¿Por qué lo tengo así? Si en teoría al abrir esta mierda debería ser... Debería limpiarse, ¿no? No sé por qué está en negro, tío. Cara desanimada. La verdad, no entiendo, pero bueno. Pues la verdad es que no sé dónde se farmea, tío. Los artefactos esos. Ah, mira aquí. Ah, mira aquí en este. Aquí están estos. Conjunto de artefactos de recuerdo del bosque. Bueno, es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Es el que está al lado de la semilla. Este no. Al lado de la semilla, ¿qué semilla? O sea, aquí habrá algún TP a lo mejor y tengo que meterme y... Sí. Vale, vale, bueno. Entonces, ¿cuál he dicho que era? Ese. Mierda, me he perdido. Este es. Este es, tío. Tengo que farmearme esta wea. Nunca lo he hecho, pero... Igualmente, estas flores me las he conseguido con... Matando un boss, creo. Sí, de hecho sí, el boss este para farmear, para subir de nivel. Aunque aquí en teoría no sale, pero... Me la dieron. A lo mejor me la dieron subiéndola de nivel. Puede ser. Pues. El problema es que para llegar aquí tengo que subir un montón, tío. Y no tengo este TP. Y desde aquí... A ver. Desde aquí para allá. Su puto muertos. Ni de coña subo eso. Será... Será desde aquí, tío. Y me ahogo, tío. Tu puta madre. Desde aquí sí. Ah, mira, encima tengo esta wea. No, pero para allá no, cabrón. Para allá no. Para arriba. Lo va a hacer al revés, tío. Mira, ¿ves? Aquí tengo mi linete y puedo correr y me recargo la energía, tío. No. Hace, mira. Vamos. Let's go. Vamos, casi estamos. ¿Dónde está el güey? Ahí está, lo veo. Vámonos. Aunque me he quedado sin resina hoy ya, tío.
Ah, tengo 40. Puedo gastarme una, tío. Pero aquí no, que nivel 90 me matan, tío. Nivel 80. ¿Y esto? Maestría elemental. Wow. Tras causar una reacción elemental, el personaje que lleve equipado este conjunto durante 8 segundos. Fortalecimiento en función de los tipos elementales lo envíe por equipo. Vale, o sea, no está mal, pero este es la clave, tío. Te da bueno daño dentro y resistencia dentro de los enemigos, o sea, una burrada. Vamos a darle. Espero que no me maten. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Tengo 40 de resina, o sea que la puedo hacer una vez o dos como mucho. La maestría elemental de todos los enemigos, de todos los miembros del equipo, aumenta una cantidad equivalente al 10%. A Kazuha lo tengo con cazadora verde esmeralda. Sinceramente, no conozco los nombres de los artefactos todavía. No sé si esa del cazadora verde es buena o qué. Pero si lo lleva seguro que es buena. Tomardo. A ver. Hostia, no tengo la ulti. Madre mía. Y por eso prefiero ponerme al linete. Al linete en vez de a Jin, porque la ulti del linete es la hostia, tío. Wow, de loco, de loco. Es que el gorro los distrae, tío. Y van a por él. A tomar por culo. A mamarla. A tomar por culo ya, hombre. Fácil. Easy, bro. Easy. A ver si tenemos suerte. 20, puedo hacérmelo a la vez más. ¿Habrá suerte? No, no ha habido suerte, hermano. ¿Esto qué es? Vida. No está mal. Para algún personaje tipo Furina y tal, que necesite vida, va bien. Y este ataque, pluma de la muerte. Pero no he tenido suerte, la verdad. Queda un intento más. Es lo que hay. You are not welcome here. Witness the power of Google. Be amazed! Mighty mythical beast! Madre mía. Sorry, pal. Over here. Committed to memory. Ram cutter. Zip on up. This may turn off. I'll be back with work. Make yourselves at home. Grow, grow, grow. Let the magic begin. Rain outlines your fate. I'm getting sick of I see everything. Over here. Everyone hold hands. Botito. Vale. Puta ama, loco. Jesucristo, bendíceme. Por favor.
¡Ojo! Vamos, uno más, chaval. La corona. Let's go. Y... no, otra vez no. Salir. Dios. Qué pena que solo me quedaba sin intento, tío. Ya no me queda resina. Pero... hemos conseguido la corona, tío. Mira, ahí está. Me queda uno más y ya... este que tiene maestría elemental. Hostia, pero es de vida, tío. Es de vida, tío. Maestría elemental es lo mejor para Naida. Ya, tío. Esa es la putada. Me ha tocado la corona, pero con vida, tío. Qué putada, tío. Ah, mierda, tío. Mierda. Es que la de la corona, tío, la única... sí, ¿no? Claro, porque no para de hacer reacciones elementales, ¿no? Con anemo y tal. Para asterisco. Pues qué putada, tío. Porque la corona... a ver, mira. De maestría tengo 500, tío. No está mal, ¿no? Más 400. O sea... no sé cómo funciona el tema, o sea... aquí me pone maestría más 460 y tal. Y aquí me pone maestría 500. O sea... ¿se suma o algo así o no entiendo? Pero es una putada, tío. Que tampoco le viene mal la vida. 442. 442. Joder. ¿Tengo yo más, tío? Tengo 500. Pero no entiendo, tío. No entiendo si... porque aquí en los atributos me sale 550. Pero en los artefactos me sale más 460. Entonces, no sé. I don't know. I don't know. Pero bueno. Porque tienes más maestría que yo y yo tengo todo artefactos de maestría. Ya ves. Pues mira. De maestría tengo... aquí nada. En la flor nada. En la pluma... tampoco nada. Tengo ataque, tío. Flipas, ¿eh? Ah, bueno, porque la pluma es siempre ataque, coño. Y tiene recarga de energía. Tampoco tiene maestría elemental aquí. Aquí en la flor tampoco. Aquí tengo mucha maestría elemental. En el reloj. Tengo un reloj de 5 estrellas de maestría elemental. Y le da 187. Que ya ves tú, es lo único que tengo. Ah, bueno, y también tengo el cáliz. Tanto el reloj como el cáliz son de 5 estrellas con maestría elemental. Es lo único que tengo de maestría elemental. De 5 estrellas. Y 187 cada uno. Bien están. Y luego tengo el casco que tiene maestría elemental de 3 estrellas, que tampoco es... bueno. Pero bueno, le suma 90, o sea, tampoco está mal. No sé. No sé. Y luego pues la tengo al nivel 80, yo qué sé. Tú también la tienes, entonces no sé. Pues bueno. Pues nada, tocará farmear más y ya está. Hasta que me toque aquí uno de maestría elemental. Un casquito de estos. Y luego alguno de estos. Pues bueno. Bien ha estado, Najida. Bien ha estado. La maestría elemental me odia. Sí, sí, ¿no? Tendrás que farmear más. A ver si tienes suerte por ahí. A ver, estos de aquí.
Oye, ¿puedo coger un poquito el cofre? Hermano, los reviento de un toque, tío. Where do you want this stuff delivered to, boss? Una gira Chinkyu Gamin, pum, vamos por culo. La linete ni llega. De locos. Y el dominio también me tocó bono de daño físico para Naida. Daño físico. Ay, mierda, loco. Ah, que seguimos en el acto 2, what the fuck. Un momento, un momento. No, si estamos en el acto 3. Estamos en el acto 3 ya. ¿Por qué aquí putas no me dan esto, tío? Ah, porque necesito el intermedio. Y para el intermedio necesito pasarme la de Kik, la de Kokomi y la de Ito. Vaya. Mañana podré hacer la de Ito. Vale, vale. Ok. Bueno, primero yo creo que me va a pasar todas las de Arconte de Sumeru, que ya vamos por el 3. Luego quedará el 4 y el 5. Y luego me haré el intermedio acto 2 tiene tu Naida? Antes de ir a Fontaine. La que te dije el otro día, la misma que tú. Esta es probabilidad de crítico. No tiene maestría elemental tampoco aquí, ¿sabes? Oración perdida de los vientos sagrados. Probabilidad de crítico y ataque básico. Eso es lo que tiene. Memorias de sacrificios. No, esta no se llama así. Tú tienes memoria de los sacrificios. Yo no tengo ninguna que se llame así. No me explico cómo tener más maestría que yo. Desde luego, ¿eh? No tiene sentido, ¿no? No sé, los artefactos a mí me suman 187 más 187 más 92. Punto. Solo eso. Pero porque son 2 de 5 estrellas también, pero... O sea, es bastante, la verdad. Y luego de base tiene 500. Al final, quieras o no. A ver si es por la... Uy. Por los talentos, no sé. Yo lo tengo a nivel 6, nivel 6. Es que para subirlo a nivel 7, tío, es una locura. El hacerte el boss este, que es el robot ese que lo he probado hoy, el que hemos visto antes, tío, es una locura, tío. Una locura. Los básicos se los podría subir, la verdad. Porque en verdad los uso de vez en cuando, pero tampoco es que hagan mucha cosa, en verdad, ¿eh? No me hace falta lo más. En verdad no. Whether it takes me uphill, downhill, or... En verdad no. Pues nada, no vamos para allá. Al desierto. Hostia, que no he cogido el checkpoint antes. Fuck. Arricantan, baribiripipam, barapapipapipapiripam. Venga, vamos a ver qué se cuentan por aquí. Tiene reloj de maestría y yo tengo reloj de ataque. Ahora me doy cuenta que le tengo reloj de ataque. Ah, pendejo. Tiene reloj de ataque. Este, ¿verdad? Sí, este. Claro, tío. Bajo. Qué ganas de vicerolar a Naida y luego suicidarme para reencarnar en su vientre y jalármela dentro de su útero de Loli. What the fuck, hermano. What the fuck. Fuera de aquí. ¿Qué cojones? Acaba de pasar. Puta madre. ¿Qué cojones
acaba de pasar. Como te atrevas a tocar a esta pequeña criatura, la vamos a tener. La vamos a tener. Así que cuidado. Van perma de una, hermano. XD la de abajo. Vale, primero el checkpoint. A ver, no me jodas. No, mierda, puta. No me metas en cinemática. Esperma. We finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Está guapo. Me recuerda la misión con en el God of War, tío, en el Ragnarok. Cuando te pones a escalar el muro gigante de... Con el Atreus, tío. De Asgard, el muro de Asgard. Está todo guapa. No me la esperaba, ¿eh? Cuando me lo puse, tío, empecé a escalar el muro y digo, ni de coña. Y luego te lo escalas entero, tío, y te quedas loco. Hostia, el Alhazen, tú. Over here. De una, papi. De una. Alhazen went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. XD. El checkpoint, ¿dónde está? ¡Ahí! Alhazen, espérate. Hola, mira las pesadas, tú, qué guapo. No se queda el dibujo, tío. ¿Cuántas pisadas soporta esto? Ay, mierda. ¿Que han arrastrado los pies por ahí estos o qué? ¿Van con los pies arrastrando, tío? How did we lose them? They were just here a second ago. More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Muy bien, papi, muy bien. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhazen. We never thought we'd run into you here. Qué buen diseño tiene el Alhazen, tú. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. Como siempre. However, ¿En serio le diste permaban, guión bajo? don't you think you'll already be the Eremites' honored guests? No, yo no toco nada, tío. El pavo ese se ha ido ya, toma por culo. Personaje, tú. Juan Aray. Cómeme los huevos. XD. Right, you do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Si tuviera que hacer Unfortunately, algún I've run into cosplay some alguna vez difficulties. en mi vida, me disfrazaría de este pavo. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. Which brings me back to you Bueno, a lo and mejor no, why pero... you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, to have that kind of reaction, I think you must have realized something. Alhazen, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers? So that's your answer.
Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. You're right. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Puta. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! Nos But vamos we a don't secar really los have any pantalones. concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well... Oh, wow. Would you like... It's always better to travel with someone you know. Let's go. Desaparecen con el tiempo, ¿no? Sí. Ah, mira, cuando pegas el sprint se alarga. Está muy bien hecho, tío. I like it. Al bote. No hay nada por ahí. Wow. Qué hermoso, hermano. Se viene desierto. Qué bicho más raro. ¿Dónde vas? Committed to memory. Un fantasmito. Fantasmito. Y aquí nos metimos. Al desierto. El desierto es gigantesco, ¡Ey! No. What the fuck? ¿Tienen taladros en los pies? ¿Qué coño? Qué bichos más raros, tío. Ah, mira, ahí está. Pam, para, pam, 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 pam. Rain outlines your fate. Cada boom. Ah, toma por culo ya, hombre. Pesados. ¡Hala! Sorry, pal. Aquí hay un cofre seguro. Míralo. Another test subject. That tingle? No, my sword! Surprise! Cue the spotlight! Replace my hammer. That was a test subject. Committed to memory. Pam, pam, paga, paga, paga. Pam. Que me muera ya, hombre. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Un champiñón giratorio, loco. Madre mía. Qué fumada. Good things Dale. come to those who wait. Topo a mí. El saqueador. ¡Ay, Dios! Un escorpión. No mames. No me gusta. No, ignórame. No me mires. Muy bien, buen chico. Oh. Everyone hold hands. Hostia, un contrarreloj. Vamos a darle, vamos a darle. No mames. Mira, me pilla de camino, de puta madre. Pim pam, pim pam, pim pam. Let's go. Vamos. Ah. Oh, cool. Con This cofre stuff extra. looks dope. Qué bonito lugar. Aunque aquí ya tengo el TP porque vine una vez. Before us lies Aru El Village, del turisteo. the safe haven of the Cuando me dio desert por folk. explorar el mapa por la cara. Whoa. Por This verlo. landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Vamos. ¿Cinemática?
Ah, no es cinemática. Ah, sí es cinemática. Wow. Oh, wow. What the fuck? Dino, tú. The fuck? Dios. Para espantar a los enemigos, el japonés preguntándose por qué mi nombre es cepillo de dientes con salsa ninja. Cepillo de... What the fuck? ¿Qué coño, tío? Sino. Unless my memory fails me, ¿no? we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, hey. Wow. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would eliminate... Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Sí, claro. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me... Tino el tocino. Tino el tocino. Ya, a ver, hermano. El tocino que lleva en la mano. Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. Es un cazador. He's a formidable hunter. And you seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise... Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't... I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our... Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing is... El rojo ese que del otro día. The divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? 123.456.789. Esas son las protogemas que nos gustaría tener y que nunca vamos a tener. And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's... If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Sí que puedo confiar en mi mamacita. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise... Yeah, sure looks that way. 2 giants... Mi descripción es Not something you get to see every day, no? that's for sure. Una gira, Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Dios, hermano, tranquila. Tienes miedo a ella. Hey, did either of you hear a word I just said? O están muy picados Dorso de mano con índice a la derecha, dorso de mano con índice a la izquierda, What the fuck? XD. Is this a sandstorm? Paimon's... Paimon va a salir volando, tío. What's up with these recently? ¿Quién viene por allí? Hey! All of you, over here, quickly! We have to Someone's calling for us! Oh, that sounded like Candace.
Come on, you two. Jeez, are all of you academic? All right, stop Candance yelling. creo que es el único personaje que no he visto ni gameplay. No sé qué hace. Creo que no he visto ni gameplay, tío. No sé qué estilo de juego tiene ese personaje. Sé que es un personaje jugable, pero no lo he visto en acción nada, tío. Ni en un vídeo, tío. Increíble. Si me acuerdo la veo, es que luego me olvido, tío. Me olvido y ya no la veo. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. No, esta intenta ser la competencia de Nilo, pero lo siento mucho. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Dori, su poder te estafa hasta no más poder. No, sí. Como el otro día. Desde luego. Wow. Fucking Dori. So gentle and caring. De hecho, Dori se viene en el banner nuevo, tío. Unlike those guys Con la over Chiori y el Ito. Y luego con el Nebulete y el Kazuha. Que seguramente me va a tocar y la voy a tener. Pero vamos, que voy a sudar de ella como la hostia. All right. Now that we're all better equipped, as a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time. Ayaka, su poder es quedar 200 días en el banner. Sí, no, eso lo vi por ahí en internet, que hicieron un banner de 200 días. ¿Qué locura es esa, tío? ¿Cómo puede ser que hicieran algo así? Qué locura. No me entra a la cabeza. O sea, metieron de repente el banner ese ahí y ¡pum! A esperar 200 días. ¿O es que estuvo su banner 200 días ahí para que tú pudieras conseguirla? ¿Cómo va eso? ¿O es que metieron el banner que no lo podías usar hasta dentro de 200 días? Algo así. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? Corina, su poder es llorar. Sí, ¿no? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Y el poder de Ether es el de estar callado. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in Nilo, no explaining sé. myself. Nilo, no sé. El poder del Nilo es enamorarme, básicamente. While all Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report El poder clearly del did not viajero match es the después de project's tanta actual geometría se progress. quedó sin habilidad de hablar. Tal cual, tal cual. As General Así Mahamatra, es. I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence, I began to realize that
They were cautious of me from the... Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit. The power of the General Mahamatra is granted by the sages. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than the vows that we took, the principles that we strive to uphold. They are meaningless. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. Sorpréndeme. This way, they can no longer see. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story... When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge cap. Kiki te arruina. Hostia, ya ves. Ya ves, Kiki te arruina el 50-50, tío. Yo no sé por qué le sale tanto Kiki a la gente, tío. Una maldición que pusieron los dojo verse. After all, por lo menos de momento, yo no he experimentado any scholar could have refused. Y recemos porque no pasa. The sage told me, Con once Kazuha y you've Furina. completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave, from my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Tiras por Furina Cici es mi oportunidad. Fucking Kiki. No, tengamos fe, Nejida. Vamos a tener suerte y nos va a tocar. A la primera. Ya verás. Had I been less guarded, vamos a ganar todos los I probably would have 50-50. ended up like that Ainul Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out I'm willing to apologize, if that's worth. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity... You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger. Answer me this. Did the sages share any... Have I not made myself clear? You and I are both distrusted. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy. As you wish. No me fío del todo, Good. la verdad. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off. Is that all? Well, I will admit that definitely... That's more like Me it. gusta la I personalidad de missed you ella, la all so verdad. much, Candace.
Me cae bien. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. Creatures? In the Bestia de la sandstorm? tormenta, Arena, what the fuck? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. Tic-tac, tic-tac, pone. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. Vamos a ver. Que se cuece. Tranquilidad. Qué bonito. ¿Qué para un lobo de esos? Oh, Candace, you're still fighting? Son muertos. You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realize... Ah, here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted early. It's been quite a while since I'll be sure to put on a good show. Let's go! Déjame usarla, por favor. Nah, me timaron. No mames. No, my sword! Be amazed! Mighty mythical beast! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Witness the power of Gugwa! Grow, grow, grow! Pa' casa. Tira para allá, hombre. The creature stopped appearing. Was that the... What we fought just now was probably the Tío, vaya aftermath mortal of que ha the hecho Paimon, ¿no? sandstorm. Para atrás. Joder. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. El abuelito de turno. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village. I am the chief of Aru village. Coño. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Tío Ampu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms... I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe. Solo Besides, pido Furina 6 centavos y su arma R5 no es mucho. according to an No es investigator, mucho, no es Con mucho. lengua de dinero. Solo hay que these tener unusual natural de phenomena fe. are Vamos, related to the tiene que withering lloverte fe por of el culo, Irminsul. chaval. Pero vamos, a Another tope. effect of Que puede ser, Irminsul's weathering. Hay gente que tiene una suerte, tío, y le tocan 2 seguidos y es como, madre mía. So, Irminsul's withering causes Pero withering luego, zones in the Vete forest. tú a saber. And sandstorms and Tan earthquakes here aleatorio in the eso. desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru village. Speaking of which, why haven't I... Village keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars. Most of them are scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate, but no one in the village has ever Le seen toca aire de venticara con lengua de dinero. to stay around the village for the next few days. I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. Qué mago, tío. Aire de venti es lo que tengo yo. En la puta garganta. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Mock me if you will, but if you are guilty... Oh, you're the former General Mahamatra. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. But,
Is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust. I'll be grateful for the assistance. No Sí, doubt you la will verdad do es a que me better voy. job than some of my Me dura la former garganta de subordinates. tanto hablar, tío. Porque la tengo chunga y... uf, y me duele, pero... Estoy aquí aguantando como un campeón. Hermano. Pero voy a chapar ya cuando termine esto de hablar. Let's start by finding a spot to Así share what we ceno, know so far. descanso la garganta y mañana más. ¡Hala! ¿Tú qué? ¿Qué te cuentas? Did I remember to lock my door? Ah, well, that shouldn't be a problem. Nothing bad will happen in the village as long as Candace is around. Bueno, Najida, nos vamos a ver mañana, si te vienes, yo estaré por aquí. Mañana seguiré grabando. Así que... Espérala. Ole. Pues nada, eso. Que me voy a chapar aquí. Ya mañana volvemos con más. Y... Ok, XD. Venga, ok, XD. Chao. A ver, chao pescado.